Generally, statistics is broadly classified into two. The classical statistics, the statistics of distinguishable particles, that is the Maxwell-Boltzmann statistics. Then the quantum statistics. Quantum statistics is the statistics of indistinguishable particles, and quantum statistics, it can be either Bose Einstein statistics or Fermi-Dirac statistics, depending upon whether the particle obeys Pauli's exclusion principle or not. If it obeys Pauli's exclusion principle, the statistics is Fermi-Dirac statistics. And here we will discuss or we will introduce Bose Einstein statistics. Bose Einstein statistics is a basis of kinetic theory of gases. It is important for non-interacting particles like hydrogen gas, nitrogen gas, and in the case of photons also it is important, photons. Generally, particles obeying Bose Einstein statistics are known as bosons. Bosons are indistinguishable and particles with integral spin. These are the particles which obey Bose Einstein statistics. They are generally known as bosons. And we know what is phase space. Phase space is a space, mathematical space spanned by the position coordinates and the momentum coordinates. And the point in phase space represents the state of the system. Classically, number of microstates can be infinite. The number of microstates is infinite in the case of classical statistics. And according to quantum statistics, the number of microstates is finite. The volume of phase cell is dpx, dpy, dpz, dx, dy, dz. It is a volume of cell in phase space because phase space is having these 6 coordinates x, y, z, px, py and pz. So an infinitesimal volume in the phase space is dx, dy, dz into dpx, dpy, dpz. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം അറിയണമെങ്കിൽ dx, dy, dz അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വോളിയം അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത് വേണം, വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് വേണം, ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് വേണം. ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് കൂടാതെ പി എക്സ്, പി വൈ, പി ഇസഡ് ഈ 3 അഡീഷണൽ കോർഡിനേറ്റ്സും ഉണ്ട്. സോ ദ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ വോളിയം ഇൻ ഫേസ് സ്പേസ് ഓർ ദ വോളിയം ഓഫ് വൺ സെൽ ഇൻ ഫേസ് സ്പേസ് is dpx, dpy, dpz into dx, dy, dz. And we know in the case of quantum mechanics, we cannot precisely and simultaneously measure px and dx, also py and dy, and also pz and dz. That is restricted by the condition dpx into dx is equal to h. That is a Heisenberg's uncertainty principle. So dpx into dx is h and dpy into dy is h, dpz into dz is also h. That is, this is equal to h cube. So volume of one cell, phase cell in phase space, according to quantum statistics is h cube. ഇതിനൊരു ബ്രോഡ് സെൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനർജി സർഫസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എനർജി സർഫസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു
പ്രത്യേക എനർജിയുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനർജി സർഫസ് ആണിത്. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കേസിൽ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദിസ് ഇൻ ടു എനി നമ്പർ ബിക്കോസ് ദിസ് is a cell, ഇതാണ് സെല്ല്, ആൻഡ് ദിസ് സെൽ ക്യാൻ ഹാവ് എനി വോളിയം, എനി മിനിമം വോളിയം. ക്ലാസിക്കലി ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ചെറുത് വേണമെങ്കിലും ആവാം, അതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല. സോ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനർജി സർഫസ് ഇൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിസ് വോളിയം is limited to h cube. അപ്പോൾ ആ വോളിയത്തിനൊരു നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനൊരു മിനിമം വോളിയം ഉണ്ട്. മിനിമം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ക്യൂബ് ആണ്. ദ ഷുഡ് ബി ദ മിനിമം വോളിയം എച്ച് ക്യൂബ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വെൻ വി ഡിവൈഡ് ദിസ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ദ നമ്പർ ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്. അല്ല, ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആവാൻ കാരണം ഈ പോയിൻ്റ് എത്ര ചെറുത് വേണമെങ്കിലും ആവാൻ, അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. ഹിയർ there is a restriction, the minimum volume is h cube. And let's see the conditions of Bose Einstein statistics. There are certain conditions. The first condition is that since the particle is indistinguishable, there is no distinction between the different ways in which particles can be chosen. So, before that we will discuss Bose Einstein distribution. There are certain constant energy levels with constant energy. This is the level, and this level consists of different sub-levels or cells. These are known as sub-levels or cells. And let there are Ni particle in this particular energy level, and then another constant energy level E2. All these levels are having the same energy E2, and in total there are N2 particles in this energy level, and the number of levels corresponding to this energy is known as the degeneracy Gi. ഒരേ എനർജി ഉള്ള എത്ര ലെവലുകളുണ്ട്, and that number is the degeneracy Gi. Like that, N3 particles are distributed in another constant energy level E3, and these are sub-levels or cells, and this is the Bose Einstein distribution. And there are certain conditions on this distribution. The first condition is that since the particles are indistinguishable, see, we are arranging this in the sub level. ഇപ്പോൾ ഇത് E1 എന്ന എനർജി ലെവലിൻ്റെ 2 സബ് ലെവലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ആൻഡ് വി ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിങ് 3 പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ A, B, C are the 3 particles. Then if we keep A, C, B like this, these are 2 different distribution. But in the case of Bose Einstein distribution, these particles are indistinguishable. So when we do like this will be like this, and there is no distinction between these 2 distributions. These 2 distributions are the same. So we need only consider one distribution. That is the first condition. Particles are indistinguishable, so this kind of repetition need not occur. Then the second condition is that there is no restriction in the number of particles. ഇപ്പോൾ 10 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, 3 സബ് ലെവലുകളുള്ളൊരു എനർജി ലെവലാണ്. അപ്പോൾ ഈ 10നെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 5 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ,
5 particles second level, third sub level അല്ലെങ്കിൽ third cellൽ 0. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില അടുത്ത കേസിൽ ഫെർമി ഡിറാക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഹിയർ ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. വി ക്യാൻ അറേഞ്ച് ഇൻ എനി ഓർഡർ or any number. And the third condition is that total energy should be equal to N1E1, that is the total energy of this level, plus N2E2, the total energy of second level, plus etc.